Hello, guys. We will have our devotional, and our verse is from the book of John, chapter 16, verse 33. And I'm reading from the Amplified version of the Bible, and it says, "I have told you these things so that in me you may have perfect peace and confidence. In the world you have tribulations and trials and distress and prostrations. But be of good cheer. Take courage. Be confident. Be certain, undaunted. For I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and to have conquered it for you." Very nice message from the Word of God, no, mga devotional ang tagamay, mga kaigsunan. Nagapahimang no ang pulong sa Dios nga ang Dios diay mao ang nagatabang kanato, nagausab kanato matag adlaw. Susama siya sa usa ka caterpillar nga nagatransform kanato. Dili kini sayon, it is so hard, no? Nga ring ginaingon nila nga it's very hard to become a Christian or become a follower of Christ. Dali lang kayo sultion nga mahimo kita nga Kristohanon apan ang pagkinabuhi sa Kristohanon usa ka malisud nga tumanon, mga kaigsunan. But tungod sa atong pagtuo diha sa Dios, we can take our flight, mga kaigsunan, that God, we can take our mga hardships, mga panon sa kinabuhi, mga kabugaton diya sa kinabuhi, because we know that God is with us and working for our own good. Daghang salamat.